So if you can see my slide. Hello, am I audible? Yes. So if you can see the slide. Yes. Yes, sir. Okay, very good. Okay, today we are going to discuss about the alignment test of lathe machine and operations precautions of lathe machines. So first of all, I want to introduce the alignment test. So what is alignment test? First of all, I hope all of you listen about the alignment test in automobile vehicle. I hope you have listened about the alignment test of automobile vehicle in the steering system. So what we have to check during the alignment test? So proper significance of this camber, caster, kingpin inclination, toe in, toe out, all these things that we have to check in the steering system of the automobile vehicle. So એની અંદર આપણે શું ચેક કરીએ છીએ કે તમારું જે ઓટોમોબાઈલ વ્હીકલ છે એની સ્ટીયરિંગ સિસ્ટમ જે છે એ પ્રોપર વર્ક કરે છે કે નહીં. So with the use of that automatic software of the wheel alignment, we are continuously checking after some kilometers. If we run the car after 10,000 or 15,000 kilometers, we have to check the alignments, because so with the use of that alignment test, we can check that all the steering system that will work properly or not. So with the use of that, we can easily reduce the tire wear and all these things, right? So like that, we have to check the alignment in the lathe machine also. So why we have to perform some test or alignment test on the lathe machines to ensure that the machine tool is capable of the producing good work. Certain tests are performed on it, and this test can be classified as a geometric test. To ensure that the machine tool is capable of the producing good work with some desired accuracy, some precise work, if we want, then we have to check to ensure that the machine tool is capable of the producing good work or not. If you want to produce some workpiece or job with a high degree of accuracy, we want some precise work. So at that time, we have to check some alignment. We have to perform some alignment test on the lathe machine, and to ensure that the machine tool is capable of the producing good work or not. And these tests can be classified as a geometric test. So first of all, we have to perform the test. Spindle axis is parallel to bed or not. So with the use of that particular spindle axis, we are rotating our workpiece with the use of some clamping device or rotating device. So we have to check that particular spindle axis is parallel to the bed or not. If both are not parallel to each other, then definitely we can say that we will not get a high degree of accuracy. There will be some error. Understand? Spindle axis is parallel to bed or not. Next thing is a cross slide perpendicular to the spindle axis or not. So second alignment test that we have to perform before starting or operating the lathe machine, that is cross slide, which is perpendicular to the spindle axis or not. If it is not perpendicular to each other perfectly or exactly, then there will be some error. Definitely we will not get accuracy. If we want to give some desired shape and size to the workpiece with a high degree of accuracy, then we have to check that the cross slide which is perpendicular to the spindle axis or not. Next test is accuracy of the pitch of the lead screw. So as we all know that the lead screw that we have to engage during the operation of threading. If we want to perform the threading operation, then we have to engage the lead screw. But the pitch of the lead screw is accurate or not. If it is not accurate, the pitch of the lead screw is not accurate, then definitely we will not get perfect thread
on that particular workpiece or job. Fourth test is a miscellaneous labs test. How can we check this type of all alignment tests that we will discuss in the next slides? And the line of the centers parallel to bed that we have to also check. And sixth one is a tailstock wheel movement which is parallel to the bed or not. So the sixth test, spindle axis parallel to the bed, cross slide perpendicular to the spindle axis, accuracy of the pitch of the lead screw, then miscellaneous test or left test we can say. Then fifth one is a line of the center which is parallel to the bed or not, and a tailstock wheel movement which is also parallel to the bed or not. So all these different types of alignment tests we have to perform before starting or operating the lathe machine, because if these are not in regular condition or accurate condition, then we will not get the high degree of accuracy in the workpiece or job, or we can say that there will be some error. So all these type of tests that we have to perform. You can see the first, spindle axis parallel to the bed and cross slide perpendicular to the spindle axis that we have to check. So the equipment required for this test consists of a dial gauge. So what is dial gauge? I hope all of you have some idea regarding the dial gauge, because this type of measuring instrument we have already studied in the mechanical measurement and metrology. And we have to prepare a one stand together with a special mandrel. So this type of mandrel that we are using in the lathe machine also. And the dial gauge should be graduated in 0.0125 mm divisions and have a light measuring pressure. So the mandrel has a parallel portion about 25 mm in the diameter and 300 mm long. So with a taper end of fit the headstock spindle, and to measure the deflection, it is 2 into L raised to 4 divided by 10 raised to 4 into D raised to 2, or D square we can say. So where capital L is the length of inch and D is a diameter in inch. L is a length in inch and D is a diameter in inch. So both dimensions that we have, with the use of chance, we can easily measure the deflections. Understand? So with the use of that, we can easily check the spindle axis which is parallel to the bed or not, and cross slide which is perpendicular to the axis or spindle axis, that we can say that. Right? You can see the accuracy of the pitch of the lead screw. That how can we check? So here, first reading taken with the rotating the machine and pressure measured by the dial gauge. Here, first reading taken with the rotating the machine and the pressure measured by the dial gauge. જ્યારે તમારું મશીન રોટેટ થતું હોય ત્યારે તમારે એની પહેલું રીડિંગ લેવાનું છે, કેનો યુઝ કરીને? ડાયલ ગેજનો યુઝ કરીને. And after the second reading taken with the stop with the machine pressure measured by the dial gauge, and if there is difference between reading, it is called error. So એ જ રીતે તમારે બીજું રીડિંગ કઈ રીતે લેવાનું? મશીનને સ્ટોપ કરી દેવાનું અને પછી તમારે ડાયલ ગેજથી એનું રીડિંગ લેવાનું, સેકન્ડ રીડિંગ. And then if there is some difference in between this both the readings, then we can say that it is an error. જો તમારા બંને રીડિંગ અલગ આવશે તો તમે કહી શકો કે એની અંદર કઈ ને કઈ એરર છે, લીડ સ્પીચ જે છે that is not accurate. Understand? So your thread will not be proper on the basis of accuracy we are discussing. રાઈટ? કે આપણે જો રીડિંગ ડાયલ ગેજનો યુઝ કરી અને એક વખત કઈ રીતે લેવાનું? મશીન જ્યારે રોટેટ થતું હોય, એ સ્ટાર્ટિંગ કન્ડિશનમાં હોય ત્યારે રીડિંગ લેવાનું, પછી બીજી વખત મશીનને સ્ટોપ કરી દેવાનું અને ડાયલ ગેજનો યુઝ કરીને પ્રેશર મેજર કરવાનું, અથવા તો બીજું રીડિંગ લેવાનું જેને કહી શકાય. જો એ બંને રીડિંગની અંદર કઈ ને કઈ ડિફરન્સ આવે છે, then we can say there will be some error.
Understand? This one is the second alignment test, which is accuracy of the pitch of the lead screw. Now, miscellaneous left test. This test is for a mandrel in the operation time to check the shaft of the mandrel will bend or not. It is called miscellaneous left test. So those mandrel we are using during the lathe operations, which is bend or not, that we can check with the use of this miscellaneous left test. How can we check it? Same procedure that we have already followed during the second alignment test for this pitch of the lead screw. Like that, also we can use the dial gauge. First reading you have to take when our machine is started, and another second reading that you have to take after stop the machine. So if both readings are difference in both the readings in between two readings, if there is a difference in between those two readings, then we can say there will be some error. It is an error. Understand? This one is a alignment test. This one is a dial gauge. This one is a dial gauge. So both the readings we can take with the use of this dial gauge, and we can perform the miscellaneous lathe test, or we can say alignment test of the lathe machine, right? Fourth one is a line of the center parallel to bed. The mandrel is held between the center on the machine and dial gauge clamped to the carriage. The same procedure you have to follow. So તમારું જે સ્પિન્ડલ એક્સિસ છે એ પણ સેન્ટરમાં જ રહેવાનું. તો તમારે શું કરવાનું? મેન્ડ્રલ ઇઝ હેલ્ડ ઇન બિટવીન ધ સેન્ટર ઓન ધી મશીન. તમારી મેન્ડ્રલને મશીનના સેન્ટરમાં લગાવી દેવાની, and the dial gauge clamp to the carriage. ડાયલ ગેજને ક્લેમ્પ કેરેજ ઉપર લગાવી દેવાનું. અને again same procedure you have to follow that we have already followed during the different alignment test. આગળનામાં એક વખત મશીનને ચાલુ કરી અને ફર્સ્ટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ટેક ધ રીડિંગ બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધ મશીન ઓર આફ્ટર સ્ટાર્ટિંગ ધ મશીન. then second reading again you have to follow the same procedure. જો તમે પહેલા મશીન ચાલુ હોય ત્યારે રીડિંગ લીધેલું છે, તો એ જ રીતે તમારે બીજું રીડિંગ ક્યારે લેવાનું છે? મશીનને સ્ટોપ કરીને લેવાનું છે. જો એ બંને રીડિંગ સેમ આવશે, then you are free to use. You can use the machine. But there will be some error, then you have to set the alignment properly before starting the operation. Understand? જો એની અંદર કઈ ના કઈ એરર છે તો તમારે એને સ્ટાર્ટિંગ મતલબ ઓપરેટ કરતા પહેલા પ્રોપરલી અલાઇનમેન્ટ કરવું જરૂરી છે. અધરવાઇઝ યુ વિલ બી ઇન ટ્રબલ. Your work piece or job that will not make properly with the high degree of accuracy which we require. Got it, all of you? Next one, it is tailstock wheel movement parallel to the bed. તમારી જે tailstockની movement છે, so with the use of that particular tailstock we can give the support to the workpiece if the length of the workpiece is very much higher. So that tailstock, the movement of the wheel movement of the tailstock, which is perfectly parallel to the bed or not. So how can you check? With the use of that particular alignment test, you can check the movement of this tailstock which is perfectly parallel to the bed or not. So besides the testing the parallelism of this axis individually, or we can say main spindle axis and the tailstock axis, it is necessary to check the relative position of this axis also. So both the axes, which main axis of the spindle and tailstock axis, may be parallel to the carriage movement, but they may not be coinciding. Both the axes, means main spindle axis and tailstock axis, may be parallel to the carriage movement, but they may not be coinciding. So when the job is fitted in between the centers, the axis of the job will not be parallel to the carriage movement. This test is to be carried out in the vertical plane only. That's why a mandrel is fitted in between the two centers and the dial gauge of the carriage. And the mandrel is fitted in between the two centers, and we can use the dial gauge, which is we can hold with the use of the carriage mechanism on the lathe machine. And after that we have to follow the same procedure that we have already followed in the different alignment tests that we have already performed.
So again over here, both the axes may be parallel to the carriage movement, and we can say you will find out the same reading in both the conditions, which machine stopped and with running machine. Then you can definitely can say that there will be no error. If the movement, if the reading are different in both the conditions, then it is an error. Understand? So this type of alignment test that we have to perform before starting the operation of the lathe machine. કે કોઈ પણ મશીનની અંદર આ જ રીતે અલાઇનમેન્ટ ટેસ્ટ આપણે પ્રોપરલી પરફોર્મ કરવા પડે. ઇફ વી રિક્વાયર્ડ હાઈ ડિગ્રી ઓફ એક્યુરેસી એન્ડ વી વોન્ટ પ્રિસાઇઝ વર્ક, કે કોઈ પણ મશીન લઈ લો, લેથની જગ્યાએ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસની અંદર યુઝ થતા કોઈ પણ મશીન, એની અંદર આપણે હંમેશાને માટે અલાઇનમેન્ટ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવા જોઈએ. કે તમે જે મશીનનો યુઝ કરી અને તમારે જે વર્કપીસ અથવા તો જોબ અથવા તો કોઈ પણ કમ્પોનન્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું છે, કોઈ પણ આઇટમનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું છે, તો એ આઇટમનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતા સમયે તમારું જે મશીન છે એ પ્રોપર વર્કિંગ કન્ડિશનમાં છે કે નહીં. અંડરસ્ટેન્ડ? આપણે કેમ 4 વ્હીલ કે 2 વ્હીલ કે બાઇક કે મોપેડ લઈને નીકળીએ ત્યારે આપણે બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધેટ વી હેવ ટુ ચેક કે આમાં એર મતલબ હવા છે કે નહીં, એ પ્રોપર એક્સિલેટર વર્ક કરે છે કે નહીં, પ્રોપર બ્રેક વર્ક કરે છે કે નહીં. So before operating the machine particularly, we have to check all these things, which is called alignment test. આ લેથ ઉપર જે રીતે પરફોર્મ કરીએ છીએ એ જ રીતે બીજા મશીન શોપની અંદર જે મશીન અવેલેબલ છે એમાં પણ આપણે આ રીતના અલાઇનમેન્ટ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવા જરૂરી છે. અધરવાઇઝ જો તમારું પ્રોપર વર્ક નહીં આઉટપુટ તરીકે તમને મળે, તો તમારે જે પણ કઈ આઇટમ કમ્પોનન્ટ પ્રોડ્યુસ કરવા છે વિથ ધ યુઝ ઓફ ધ ડિફરન્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રોસેસીસ, that you will not get very particularly very accurate. Otherwise you will not get accuracy. Understand all of you? Alignment test of the lathe machine. So that is important question. So with the use of that you can easily understand the alignment test on the grinding machine, alignment test on the milling machine, alignment test of this hacksaw machine, alignment test of this drilling machine. All these important alignment tests you can easily understand if you have an idea regarding the alignment test of the lathe machine. So આ જ રીતે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપી શકું કે જ્યારે આપણે સ્પિન્ડલ એક્સિસ છે એની વિચ ઇઝ પેરેલલ ટુ ધી બેડ ઓર નોટ, એ આપણે ચેક કર્યું. તો એ જ રીતે ડ્રિલિંગ મશીનની જો હું વાત કરવા જાઉં, એનું એક્ઝામ્પલ તમને આપું, તો તમારી જે ડ્રિલ બીટ છે વિચ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધી બેડ ઓર નોટ, આપણે એક અલાઇનમેન્ટ થયું. તમારી જે સ્પિન્ડલ એક્સિસ છે, ડ્રિલ બીટ જે છે એ તમે હોલ્ડ કરો છો વિથ ધ યુઝ ઓફ ધી ડ્રિલ ચક, તો એ જો એક્ઝેક્ટલી પરપેન્ડિક્યુલર નહીં હોય ત્યારે શું થશે, તમારો હોલ જે છે વર્કપીસની અંદર એ પરપેન્ડિક્યુલર નહીં થાય, રાઈટ? when it is vertical. Got it or not? So it is also one of the important alignment of the drilling machine, right? So all these alignment tests are important for each and every machines that we are using for the different manufacturing process, so that we have to perform before starting or before operating the alignment before operating the different manufacturing processes. So all these type of alignment that we have to perform in between the two different axes, like parallel to the carriage movement, and they may not be coinciding, you can say that. So all this alignment test that is very much important for this all the manufacturing processes and all the machines which is available in our machine shop, right? So that we have to perform before starting or operating the different machines which is available in our machine shop. Got it? Now we will see about the operations precautions of the lathe machines. So operations precautions of the lathe machines that we have to keep in our mind if we are operating some machines in the machine shop. So all these things we have to remember, and during the lathe operation particularly, we can say that all these types of operation, all these types of precautions that we have to keep in our mind. Always wear safety glasses with the side protector when using a metal lathe. So always if we are operating the lathe machine, then we can say that always we have to wear the safety glasses with the side protector when using a metal lathe.
What is the importance of the side protector in the safety glass? Those chips we are removing from the workpiece or job which is not which cannot affect our eyes, right? That is the important thing. Always wear safety glasses with the side protector when using a metal glass. So never wear tie, loose clothing, watch, ring or jewelry, long hair under a cap. ક્યારેય પણ તમારે ઓપરેટ કરતી વખતે ટાઈ જેવી વસ્તુ ના પહેરવી જોઈએ. તમે જે ક્લોથ વિયર કરો છો એ પણ લૂઝ ના હોવા જોઈએ. વિથ ફિટિંગ યુ હેવ ટુ વિયર ધેટ ક્લોથ. Then do not wear the watch, rings, any jewelry, or if you have a long hair then it should be under a cap. આ બધી જ વસ્તુનો તમારે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ. So before starting, determine that workpiece is properly centered and securely clamped in a chuck or not. So જ્યારે પણ તમે એને ઓપરેટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે તમારે પ્રોપર વ્યવસ્થિત રીતે ચેક કરવું જોઈએ કે તમારું વર્કપીસ તમે વ્યવસ્થિત સેન્ટરમાં ક્લેમ્પ કરેલું છે કે નહીં અને ચોકની અંદર સિક્યોરલી ક્લેમ્પ્ડ કરેલું છે કે નહીં. મતલબ તમે એને કીથી વ્યવસ્થિત રીતે ટાઈટ કરેલું છે અને સેન્ટરમાં પ્રોપરલી ચેક કરી અને પછી જ તમારે એનું ઓપરેશન સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. અધરવાઇઝ યુ વિલ બી ઇન ટ્રબલ. કે હેવી સ્પીડની અંદર લેફ્ટ ઓફ કટ પણ તમે કદાચ હેવી લેતા હોય ત્યારે તમારા એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ વધી જાય. અને પ્રોપરલી સિક્યોરલી જો તમે ક્લેમ ચકમાં વર્કપીસ ન કર્યું હોય તો ડ્યુરિંગ ધ ઓપરેશન તમારું વર્ક હોલ્ડિંગ ડિવાઇસ એટલે છોડી દેશે અને ત્યારે એ ડ્યુરિંગ ધ સ્પીડ આપણી અંદર ક્યાં એક્સિડન્ટ થઈને જતું રહે એનો કોઈને ખ્યાલ આવશે નહીં. રાઈટ? ડુ નોટ યુઝ ધ ડેમેજ ઓર બ્રોકન કટિંગ ટૂલ્સ. ડેમેજ થયેલું અથવા તો બ્રોકન એટલે કે તૂટી ગયેલું કટિંગ ટૂલ તમારે ક્યારેય યુઝ કરવું જોઈએ નહીં. It causes the accident. Understand? It causes the chattering machining. It causes the different problems. Then keep your hands and fingers away from the metal lathe. તમારા હાથ અને આંગળીઓને તમારે ઓલવેઝ મેટલ લેથથી દૂર રાખવા જોઈએ when તમારું જ્યારે ઓપરેશન રન થતું હોય પરફોર્મ થતું હોય ત્યારે. રાઈટ? Do not measure work while it is rotating. So you cannot measure the work if you are using a different measuring instrument like micrometer, vernier caliper, depth gauge, etc. Then do not measure work while it is rotating. જ્યારે પણ તમારે વર્ક મેઝર કરવું હોય ત્યારે તમારે મશીનને ઓલવેઝ સ્ટોપ કરી દેવું જોઈએ. Then you can measure the work with the use of the different measuring instrument, right? And always start the metal lathe at low speed. ક્યારે આપણે મેટલ લેથને એક સાથે હાઈ સ્પીડમાં સ્ટાર્ટ કરી દેવું જોઈએ નહીં. And at last disconnect the power source before performing the metal lathe. જ્યારે પણ તમે ઓપરેશન તમારું કમ્પ્લીટ થઈ જાય, તમારું વર્ક કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે લાસ્ટમાં પાવર સોર્સને તમારે ડિસ્કનેક્ટ કરી દેવો જોઈએ. So these are the different operation precautions of the lathe machines. Thank you. Today it is enough. In the next lecture we will start another chapter, and most of the important thing that we already covered in this today's lecture of the lathe machine, we can say that